ಚಾನೆಲ್ ನೈನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸುಷ್ಮಿತಾ. ಕೇರಳದ ಇಡುಕ್ಕಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಹುಳಿ ಒಂದೇ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ರಬ್ಬರ್ ತೋಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 9 ಅಡಿ ಆಳದ ಗುಂಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಮತ್ತು ನಾಯಿ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಸನ್ನಿ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ರಬ್ಬರ್ ತೋಟ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ನಾಯಿ ಬೊಗಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿ ನೋಡಲು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ನಾಯಿ ಎರಡೂ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೊಂಡವನ್ನ ತೋಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹುಲಿ ನಾಯಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಾಗ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಆಹಾರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಹುಲಿ ನಾಯಿಗೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಹುಲಿಗೆ ಅರವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಪೆರಿಯಾರ ಹುಲಿ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಂಕುತಿಟ್ಟಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷಧಾರಿ ಹೆಸರಾಂತ ಕಲಾವಿದ ಮುಂಡಾಜೆ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ರು. ಹಿಂದಿನ ದಿನವಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮುಂಡಾಜೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಸಂದಿದ್ವು. ಅವರು ಪತ್ನಿ, 2 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಓರ್ವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 11ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಥಮ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಸೇರಿದ್ರು. ದಿವಂಗತ ಕುರಿಯ ವಿಠಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ಪಡ್ರೆ ಚಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಕಲಿತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳದ ಮೂಲಕ ತಿರುಗಾಟವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಪುಂಡು, ಶ್ರೀ, ರಾಜವೇಷ, ಎದುರು ವೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಸಾಧಿಸಿ ಕದ್ರಿ, ಕುಂಬ್ಳೆ, ಮಧೂರು, ಸಸಿಹಿತ್ಲು, ಬಪ್ಪನಾಡು ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ, ತುಳು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರೆದಿದ್ರು. ಕಟೀಲಿನ 5ನೇ ಮೇಳ ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ ಮೇಳದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಈ ವರ್ಷ 3ನೇ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಕರಾಗಿದ್ರು. ಕಂಸ, ಮಾಗಧ, ಕರ್ಣ, ಶಿಶುಪಾಲ, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ಅರುಣಾಸುರ, ಕೌರವ, ರಕ್ತಬೀಜಾನ ಸಹಿತ ಅನೇಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ರು. ಪುಂಡು ವೇಷ, ರಾಜವೇಷ, ನಾಟಕಿ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ರು. ರಾಜವೇಷ, ಎದುರುವೇಷ, ಪುಂಡು ವೇಷ, ನಾಟಕೀಯ ವೇಷಗಳಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ರು. ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಸಂಚಾಲಕ ಕಲ್ಲಾಡಿ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ, ಅಸ್ತ್ರಣ್ಣ ಬಂಧುಗಳು, ಉಡುಪಿ ಕಲಾರಂಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂತಾಪವನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾನೆಲ್ ನೈನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ಮತ್ತು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿರುವ ಎಂಪಿಎಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಬೃಹತ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ. ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಡುಪುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕೊಂಡರೆ ಒಂದು ಉಚಿತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ, ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ಉಡುಪುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸೂರತ್ ಸೀರೆ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ, ಕಾಟನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ, ಕಾಂಜೀವರಂ ಸಿಲ್ಕ್, ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ, ಕಾಟನ್ ಚೂಡಿ, ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಲೆಗ್ಗಿಂಗ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಟಾಪ್, ಕಾಟನ್ ಕುರ್ತಿ, ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಶರ್ಟ್, ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಶರ್ಟ್, ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಆದಿತ್ಯವಾರವೂ ನಮ್ಮ ಮಳಿಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೇಲ್ನ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ ನಿಮಗಾಗಿ. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ಎಂಪಿ ಸಿಲ್ಕ್, ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಎದುರು, ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ, ಮಂಗಳೂರು. ಮೊಬೈಲ್ 9845735620. ಬಲೆ ಬಲೆ ಯಾವ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ ಈ ಫರ್ನಿಚರ್ ಹಿಂಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಲ್ಲಡಿ ಬತ್ತಂ ಪೋಯ್ ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡು ಬಾಬಾ ಫುಲ್ ಕುಲ್ಲರ್ನ ಬುಡ್ಸೋದಿಚ್ಚಿಗೆ ಅಂದ್ ಕೈತಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವೀಕೆದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಉಂಡು ಈರಿಂಗ ದಾಲ್ ದೆತ್ಕೋರ್ ಬಿನೆಜಿ ಪೋಲೇರ್ ಬೇಬಿ ಲಬಾ ವೀಕೆ ವಾವ್ 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 ಎಂಥ ವೆರೈಟಿ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್. ಸದಾ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಉಳಿಯಕ್ಕೆ. ಈ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ದೇರಳಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಆಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಪ್ಸರಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ
ರೀತಿಯ ಸ್ಕೂಪ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ 50% ಆಫರ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೀತಿಯ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಡಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಕ್ರಂಚ್, ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಫೋನ್ಸಾ, ಗುವಾ ಗ್ರೋವ್ರಿ, ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪಡಿಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ 15 ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲ, ದೇರಳಕಟ್ಟೆ, ಮುಡಿಪು, ಹೀಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಮತ್ತು ಝೊಮ್ಯಾಟೊದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಸರಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅವರು. ಇನ್ನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೂಪ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕುಲ್ಫಿ, ಶೇಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ 10 ರೀತಿಯ ಝೀರೋ ಆಡೆಡ್ ಶುಗರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಸರಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಮ್ಮರ್ನ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಪ್ಸರಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಡ ಮಾಡಬೇಡಿ, ದೇರ್ಲಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇಮದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರೈಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಗರ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ಲೋತ್ ಸ್ಟೋರ್, ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಯ ಶಾಲಾ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಶಾಕ್ಸ್, ಟೈ, ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ರೈನ್ ಕೋಟ್, ಅಂಬ್ರೆಲಾ, ಬೆಲ್ಟ್, ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಟಿಫಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೃಹತ್ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸನೀಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ Authorized dealer Saurashtra Clothes Store, Market Road, Mangalore. Mobile 8882424910. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರು ಅಗರಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್, ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಟಿವಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್, ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಡಿವಿಡಿ ಮುಂತಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮಿತ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾಂಬಿ ಆಫರ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್, ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಉಚಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಇದು ಅಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅಗರಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ನಿಮ್ಮದು, ಆಫರ್ ನಮ್ಮದು. ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಕಂಪನಿಗಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳು ಊಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಅಗರಿಯಲ್ಲೇ. ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಅಗರಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಳಿಗೆಗೆ ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ಹೊಸಬಿತ್ತಿಲ್, ಸುರತ್ಕಲ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಸುರತ್ಕಲ್, ಬಿಹೈಂಡ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಶಿಬ್ರಿಕೆರೆ, ತೆಂಕ, ಎಡಪದವು. ಬನ್ನಿ, ಅಗರಿಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. ಅಗರಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಚಾನೆಲ್ 9 ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾಟಿಕಲ್ ಕನಚೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಜೂನ್ 13 ಮತ್ತು 14ರಂದು ಮಕ್ಕಳ ಹೃದ್ರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು 2 ದಿನಗಳ ಕಲಿಕಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರುವ ಹೃದ್ರೋಗ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕನಚೂರು ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸಂಘಟಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ತಾಂಡೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಸೇವಾ ಸೌಧದಲ್ಲಿರುವ ಉಳ್ಳಾಲ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ 2 ದಿನಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಹೃದ್ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಪ್ರಮುಖ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಸಿಜಿ, ಎದೆಯ ಎಕ್ಸ್ರೇ, ಓದುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ
ಎಕೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಫಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅವಧಿ ಸಲಹೆಗಾರರು ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನಚೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಜಿ ಯುಕೆ ಮೋನು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಿಮ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕನಚೂರು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹೆಜಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂವಿ ಪ್ರಭು, ಡೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಹನವಾಜ್ ಮಾನಿಪಾಡಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್, ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಮಿರಿಟಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಾಂತ್ ಎ ಖಾನ್, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್ ಎಸ್ ಮೋನಿಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕನಚೂರು ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೃದ್ರೋಗ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪೂರ್ವ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ವಿನಿಮಯ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕನಚೂರು ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌತಮ್ ಪೈ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನೂಮನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಿಮ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಣಚೂರು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹೆಜಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂವಿ ಪ್ರಭು, ಡೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಹನವಾಜ್ ಮಣಿಪಾಡಿ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಎಂಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಮಿರಿಟಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಷದ್ ಎ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚೀಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್ ಮೋನಿಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓನಿಲ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸಂಘಟನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ತಾಂಡೆ ಸಿಎಂಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಹೃದ್ರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕುಶಾಗ್ರಾಮತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕಣಚೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ರಿಂದ 2.5 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಹೃದ್ರೋಗದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ 1 ರಿಂದ 100 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಹೃದ್ರೋಗದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ 25% ಅಂದ್ರೆ 1ರಲ್ಲಿ 100 ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ 25% ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಹೃದ್ರೋಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಜರಿ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರನ್ನ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದಿನ್ 1 year ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಹೃದ್ರೋಗದ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಗಳು ಅದು ವಿದಿನ್ 1 month ಆಗಲಿ ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಗುಣಮುಖ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ CME ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬರುವ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಆಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಸುಸ್ತಾಗೋದು, ಡವ ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಿಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಬೇಗ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೋಲೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಬಹಳ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತೂಕನೂ ಬೇಗ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಈ ತರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಣೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ECG ಎಕೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಡಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಾರಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಾರಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತ ಕಾರಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು. ಚೇತನ್ ಹೇಳಿದ ತರ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ 25% ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ವಿದಿನ್ 1 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊ ಈಗ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಸೊ ಇವನ್ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಗುಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಅದರ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಅದು ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ CME ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಆಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಈ ಹೃದಯದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾರಣ ಇದೆ, ಯಾವ ರೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ CME ನಮಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅತ್ತಕಾಯಿ ಅವರು ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಮಿರಿಟಸ್ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಶಾದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಈ CMEಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ MBBS ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ 1 year ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಇಂಟರ್ನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಹೃದ್ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಗುಣಮುಖವಾಗಿ ಈ CME ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದು ಕಾಣ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೊಡ್ಡವರಾಗ. ಸೊ ಅದು ಈಗ ಏನಾದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗನೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅದು ತನಗೆ ತಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇದು ಈಗ ನಾವು ಇದು ಎಕೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು. ಸೊ ಬೇಗನೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಡಲ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ CME ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಇದು CME ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಮಂಗಳೂರು ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ಏನಪುಯ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಯುವ ಶೃಂಗಸಭೆ 2025 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಜೂನ್ 6ರಂದು ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಝೋನ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ PL ಧರ್ಮ ಕುಲಪತಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅವರು ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ, ಶಿಸ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಇರಬೇಕು, ಉತ್ತಮವಾದ ಆದರ್ಶ ಪಾಲನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಯುವಜನ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ, NSS ರಾಜ್ಯ ಕೋಶ ಹಾಗೂ ಏನಪುಯ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಇದರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ 3 ದಿನಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಯುವ ಶೃಂಗಸಭೆ 2025 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಉಪಕುಲಪತಿ ಏನಪುಯ ಪರಿಗಣಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಲಿಂಗಯ್ಯ ರಾಜ್ಯ NSS ಅಧಿಕಾರಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮುಖ್ಯಾಂಶವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ನಾಡೋಜ ಊಡೆ P. ಕೃಷ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿ ಶ್ರೀ ಅಮೀರ್ ಬಾಬಾ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ, ಏನಪುಯ ಪರಿಗಣಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನವ್ಯ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಿಯಾ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶಿಫಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ರು. ದೇಶದ 20 ರಾಜ್ಯಗಳ 650ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು 15 ದೇಶಗಳ ಯುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 8 ವಿವಿಧ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು, 3 ಚರ್ಚಾಗೋಷ್ಠಿಗಳು ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಾಧಕರ ಸಮಾಗಮದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು. Mr. Sushant and his team to come up on the dais to receive the token of appreciation from the dignitaries. Inspiring leadership and constant encouragement have always been guiding light for us. Your vision for holistic education and commitment to academic excellence continue to inspire every initiative we undertake. Thank you for taking time from your valuable schedule to be with us today. Thank you, sir. A special thanks to our panelist, Mr. William Gordon Ekwe, Director of International Culture Youth Exchange, a global advocate for cultural exchange and youth empowerment. Thank you, sir, for coming here. And we have our panelist, Mr. Pasindu Guneratne, former Chairman and Director General of the National Youth Services Council of Sri Lanka, for your presence, sir. Thank you.
And we have Dr. Devin Dangule, MD, the former advisor to the Director. Good evening, everybody. Good evening. Now I feel like an LKG teacher and you as LKG student. Good evening, sir. That is what usually we say at that time. Good. You are still younger than what you are here. Respected dignitaries on the dais, Professor P.L. Dharmaji, the Vice Chancellor of the Mangalore University, the guest of honor, Nadoja Dr. Uday P. Krishna, the President of Karnataka Gandhi Smarka Nidhi, the NSS State Officer, Mr. Pratap Lingaya, and my colleague and the organizing secretary of this program, Dr. Ashwini Shetty, and all my colleagues, friends, ladies and gentlemen, including all the delegates who have come all the way from outside the country and inside the country, and the resource persons. Very good evening to you all. I will not stand before you. This is more of a formal conclusion, so I have been asked to speak as the organizing chairman. I won't take more than probably 3 minutes. This has been a wonderful 2 days, and you are all there for the inauguration. We have spoken enough of it, and I have spoken a bit of it when I was the panel discussion. So no more talking. On the other hand, I have a request for those of you who are here. In Kannada, I'll translate it, don't worry. In Kannada, they will say one Vairagya. Mashana Vairagya, Purana Vairagya, and Prasava Vairagya. I'll tell what it is. As far as you are concerned, Purana Vairagya. When you people go to listen to the discourses, come home and take a oath that I will become one of the best as that person told. The next day morning, you are back to square one. You are what you were. And that is why this transient period, we call it as Purana Vairagya. It goes with the wind. My request is, today's summit, whatever you have gone through for 2 days, should not become like that. I hope at least something, what has been spoken today and yesterday, has entered you, and it has to be there in your lifetime, so that one point you take and at least try to live with that. I'll be happy that we have done our job, and I'm thankful to all of you for being here. Before I conclude, I thank the NSS officers and the Department of Youth Empowerment and Sports and Government of Karnataka, and also my NSS team headed by Dr. Ashwini Shetty, for making and giving us an opportunity to organize this. And as you all know, this is the first ever NSS program. They are doing it in this scale. And 750 people attended is very good number. And I only hope you take home at least some good memories and some good thoughts, which will become an action, which will become your habit and then your character. Thank you very much for being here. All the best and God bless. Jai Hind. Thank you, sir, for your encouraging and visionary words. To formally express our gratitude to all those who have made this summit a grand success, I invite Mrs. Priya, Program Officer of Enepoya Institute of Art, Science, Commerce, Management. Over to you, ma'am. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. A very good afternoon to one and all. As we come to conclusion of the Grand Global Youth Summit 2025, organized by State NSS Cell, Youth Empowerment and Sports, Government of Karnataka, I take immense pride and joy in delivering the vote of thanks on behalf of the organizing committee. This summit has been a celebration of youthful energy, transformative ideas, environmental responsibility, leadership, and global unity. Over the past days, we have been witnessed dynamic panel discussions, cultural exchanges, inspiring addresses, and interactive sessions that have left us enlightened and empowered. Let me begin by extending our heartfelt gratitude to the visionary leaders, Dr. Enepoya Abdullah Kunni, Chancellor of Enepoya deemed to be University,
and Pro-Chancellor Mr. Mohammad Farhad Enapoya, whose unwavering support and blessings laid the foundation for this summit's success. A special thanks to Shri Randeep D. IAS, former Secretary, Department, Youth Empowerment and Sports, Government of Karnataka, for his constant encouragement and forward-looking leadership. And also thanks to Shri Naveen Raj Singh, Secretary, Department, Youth Empowerment. And they were deliberating upon the way in which conflict was created here. You were so busy talking, absolutely so busy talking. You did not even understand what they were saying except for few. And then, this is very important, and then when the prayer was sung here, there was absolutely silence. Now I can understand the youth psyche in India and abroad. I hope you understand the crux of what I'm trying to say. When the experts were discussing, deliberating, you had no patience to listen. And you didn't want to even, because you thought that is your right as youth to reject what they say. But when your young friends were singing here, reciting religious mantra from Bible, from Quran, and then Gita, you maintained silence. You have an answer to your conflict here. I'm still hopeful that the religion rules this country, religion rules this world, then neither the democracy nor any ideology. And how can you resolve the conflict? It is a youth summit. The entire world depended upon you. The entire world is depending on you. And you became absolutely silent. And I'm sure, you should do that. You should do that. And you should also do the causes that was represented by my panelists, respective panelists there. My dear young friends, I came here to speak to you, but now I understand the mood. It is absolutely at the last minute of your program. I do not want to come in your way. My university is about 2.5 kilometers from here. Vice Chancellor Sahab, my Mangalore University is, located in not more than 2.5 kilometers. Please come and visit. Unlike the Enapoya University, we too have a university. We too have there 4,500 students pursuing their post-graduation, all of them with the same naughty behavior of what you did here. I understand your mind, and I know what you want and what you don't want, and that's why the speeches and the lectures do not matter to you. Thank you so much for being a wonderful youth throughout the world, and you are the hopes. That is what exactly we always believe. You are the hope, and not only the hopes, you make us live happily because of your behavior. Be always youthful, absolutely fun-loving, and at the same time, take care of this country, this world, this planet, so that your next generation, your children will also live happily. Thank you so much for the opportunity. I'm grateful to my colleague, the Honorable Vice Chancellor of Enapoya University, and my young friends here, and everybody. Dr. Pratap, thank you so much for the invitation. Have a wonderful time. Jai Hind. ಒಂದು ಜನ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. The topic for today is building a healthy nation, youth and public health. In this topic, I have divided this entire session into two main aspects. What is the role of youth? What are the main challenges that the youth are facing in terms of their health, mental health and physical health? Along with that, we will also be dealing with how to build a robust public health system for the country. So without much further ado, I want many people can join together,
live in harmony, they can go for walks, they can go for cycle rides, they can go for treks and hikes. This is what we dream of as a good public health system. Let's compare that to other countries. This was what was the headline that was running just about 4 or 5 years ago in India. When the COVID-19 pandemic hit us, there was all this talk about mass cremations in New Delhi. India is suffering from a huge COVID crisis. There is medical oxygen shortage in the hospital, and every day we were setting new infection records. But there is one other headline that the media doesn't highlight, that we don't generally talk about, and that is this. There was a cost that we paid. We went into a lockdown in 2020 and 2021. Many of you might remember that we couldn't step out of our homes for 2-3 months together, and all our classes shifted online, through which we could even submit our assignments and do other things. Because we shifted to a full-fledged lockdown, this is the headline that nobody talks about. There were 1 lakh lives saved, and this is documented in the Economic Survey of India, which talks about how India prevented the spread of 37 lakh cases of COVID by imposing a lockdown. How did this happen? When we were all spending time at homes and being safe and trying to avoid the infection of COVID, the health infrastructure of our country was being continuously ramped up. All that medical shortage, medical oxygen shortage, the shortage of remdesivir, and everything was being fixed when we were in lockdown. Of course, this is a story that every human in Russia, not just doing some sport, he tries to be involved in this activity from the childhood, and I think it's literally in our roots and it literally in our DNA. So in Russia we have a lot of state programs that allows to create different sport grounds all over the towns and cities. So for example, if you go down to the streets in every city in Russia, you will see a lot of sport grounds that are created in parks or in even in the court side. So I want to say that sport should be not just a type of activity, it should be a part of the culture, it should be the unifying force that can unite people, and it should be not just a way to be healthier or keep yourself fit, it should be more than that. Because as a doctor, I can literally say that sport is the simplest way to reduce all of the hormones or different substances in your body that affects negatively to your body. For example, sports is the best way to lose calories, as you all know. Sports is the best way to lower the level of lipids in your body, such as cholesterol, such as lipoproteins of different density, and of course different hormones such as cortisol, for example. It helps to raise the level of the good hormones such as serotonin and dopamine, and I think you know that these hormones are responsible for your mood. They're responsible of the world, and the day may not be far when youngsters, a large population of youngsters, will also turn diabetic. Here, in this picture, this is where I have to keep the talk interactive to ensure that you are following me, to ensure that you are with me in this conversation. Guess the amount of sugar. How many teaspoons of sugar is there in this glass of Coke, Coca-Cola, or any other? Yeah, the one in the second row wearing the blazer, please go ahead. Yeah. 5 teaspoons of sugar. Okay, any other guesses? 0.
10. Okay, 5 and 10. The answer is 8 teaspoons, maybe 500 ml as 10 teaspoons of sugar. But we all know that drinking huge amount of Coca-Cola is bad for our health. So instead, what did we do? We started consuming fruit juice. Fruit juice, we don't realize, also has sugar. Maybe it has slightly less amount of sugar, but even this packaged mango drink, not the freshly squeezed juice, but the packaged juice like Real, Be Natural. I don't want to defame any brands, but these are the major brands that we consume in our country. Guess how much sugar, how many teaspoons of sugar this has? The same people, if you can guess again. Respect us back if we make sense in the forum, if we make sense in our dialogue, if we make sense in what we talk. So it's a both way, and especially because of the social media. Our elder generation is very much behind social media, and today they have started trusting and believing us when it comes to social media. So that is one advantage young people have in any forum, any place today, because all the political parties, all the organizations have given the leadership for young people to take the communication role, to lead the communication, to be the spokespersons, to be the face. But we have to do the job right. If you don't do the job right, no one will take you serious. So it's two ways. Okay, thank you, sir, for that. Mr. Pasindu, the question is, since you were the first person that you got when you became the president? Actually, one of the biggest challenges that I faced was to make people believe that young people can work. That is the biggest challenge that I see, because when I was sitting in that chair, because in Sri Lanka, chairman and Director General of Youth Services also the same person who also chair of the National Youth Services Council. So that's a big post in the government. So the thing was like, when the first day that I went there and I sat on the chair, the people were like, you know, all the staff, like, there were like 1,200 staff working under me. So they were like, is this small child can do this? So we had to, you know, break down that barrier. That was the main challenge that I do. But when we were working with them, they got to know that young people are the ones who can really change this thing. So that is the main thing that I saw. So I think the solution lies in giving young people the opportunity, trusting in them, because young people are the ones one day who will make the change that the generations have been looking for. So that's my simple question. That was the main challenge that I had. Thank you, Pasindu. So my next question is to Dr. Devin. Doctor, you've had a unique role of, involving and being part of, both the healthcare system as well as, youth empowerment and, working with the youths. So based on your experience, how do you think that, we can go beyond, involving youth just as participants, and instead, actually build systems where, young people can actively contribute to public health, infrastructure, education and other related sectors? Thank you, Neeraj. So first of all, I would like to thank for having me here. And it's an honor and privilege to be here on this stage with you, esteemed gentlemen. I was listening to all the speeches yesterday, Mr. Kunal, Dr. Anil, they were very inspirational. And I've seen the effort Professor Ashwini and all are putting, so hats off for that. Thank you so much once again for having me here. Can we have a good round of applause for these amazing gentlemen who's organizing this? Right. So getting back to your question, Neeraj. So, so during my work time as a youth activities, what I realized is that the youth, they are just given a seat at the table, but more often they're just seated. They don't get to design the table itself. So what I mean by that is, they are often ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಚಾನೆಲ್ 9 ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಚಾನೆಲ್ 9.